Sapevi che l'uomo che scrispio della meta del Nuovo Testamento aveva le mani sporche del sang dei santi? Non di una metafora. Storia. Rita scamoda. Saulo di Tarso non era un peccatore qualunque aveva spogliato strada. Era un cacciatore, metodico, implacabile, convinto. Entrava nel case, trascinava uomini d'un fuori dai loro rifugi, li consegnava al prigioni e approvava la loro morte con uno sguardo freddo. Quando Stefano, il primo martire cristiano, fu lapidato fuori del muro di Gerusalemme, Saulo era non Lancio Peter, fece qualcosa di più crudele, custode ai mantelli di Kyla lanciava, died la sua benedizione silenziosa al massacro, e per questo uomo, questo persecutore, questo nemico della croce, sarebbe diventato il più grande missionario che il mondo cristiano abbia mai conosciuto, avrebbe attraversato mare in tempesta, sarebbe stato flagellato, lapidato, naufragato, incatenato, e anche incatenato, avrebbe continuato a scrivere, a credere, dire, come possible che un cuore cosconderito diventasse un vaso cos fragile nelle mani di Dio? Come può la stessa bocca che ordinava resti proclamare la libertà in Cristo? La risposta non sta nell'uomo, sta in ciò che accade su una strada polverosa, sotto un sol di mezzogiorno, nei pressi di Damasco, sta in una luce che nessun occhio umano potrebbe sostenere, sta in una vis che chiamo il persecutore per nome, du volte. Resta con questa storia, purge quello che stai per ascoltare non soltanto la vita di Paolo, e lo specchio in cui ogni anima ferita, ogni cuore indurito, ogni persona convinta di essere troppo lontana da Dio, può finalmente riconoscersi. Saulo era nato a Tarso, in Cilicia, una città che nel mondo romano rappresentava un crucivia di cultura, commercio e pensiero filosofico. Era cittadino romano, privilegio rarissimo per un ebreo della diaspora, e portava questo doppio valore come uno scudo, la torre da un lato, la lega imperiale dall'altro, cresciuto ai piedi di Gamaliel, e no dei più venerati maestri della leg. Saulo non era semplicemente istruito, era formato nel fuoco della tradizione, conosceva le Scritture come si conosce il respiro, senza doverci pensare, ma conoscere la parola di Dio non significa conoscere il cuore di Dio. E questa è la tragedia che percorre ogni pagina della sua vita prima di Damasco. Il suo odio verso i cristiani non nasceva dall'ignoranza, nasceva dal contrario. Saulo credeva, con tutto il suo rigore intellettuale e spirituale, che Gesù di Nazaret fosse un bestemmiatore, un impostore, l'idea che un uomo crocifisso, morto come uno schiavo, appeso al legno con le mani aperte, potesse essere il Messia promesso era per lui un insulto alla santità di Israele, e cos persecutava, non per odio personale, ma per un orrible senso del sacro, era un violento per devozione, in carnifis in preghiera, cos un giorno otten la letter di autorizzazione del sommo sacerdote e part verso Damasco, determinato a estendere la persecuzione fino a quella città, era al comando, era nel controllo, era certo, e allora il cielo intervenne, gli atti degli apostoli. Nella versione della Bibbia CEI 2008, narrano l'evento con una sobrietà che acquise il potere, mentre era in viaggio e si avvicinava a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo, cadattere ed una vis che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? At 9, 3-4, du volte il nome, come abramo sul monte, come mos davanti al rovedo, quando Dio chiama qualcuno du volte. Non è una convocazione, una eruzione nell'anima, Saulo cad, non si pico, non si incino, cad, il verbo greco usato negli atti, epsilon sigma epsilon nu, describe una caduta improvvisa, violenta, come di chi vien colpito, la gloria lo abbat fisicamente, e da quel suolo polveroso, sigo de luz e de terror, riesce fer solo una cosa, domander, chi sei, Signore, la risposta cambiò tutto, sono Ges, che ti perseguiti, non un angelo, non una vision simbolica, Ges stesso, vivo, glorificato, e affesso, non come un re che punis, ma come qualcuno che porta anchor la ferita di chi ha amato in quell'istante, tutta la teologia di Saulo crollo, non come un edificio che crolla lentamente per la sura del tempo, come un palazzo che esplode dall'interno, ogni certezza, ogni orgoglio, ogni certezza di essere nel giusto, polver, e se sei arrivato fino a qui, probabilmente hai già capito perché poche persone conoscono davvero questa storia in tutta la sua profondità. Salva questo video,
perch quello che vin dopo e la part che nessuno racconta, Saulo rime sico per 3 giorni senza manger, senza beer, senza vedere, la tradizione cristiana ha sempre letto questi 3 giorni come un eco della sepoltura di Cristo, una morte simbolica, necessaria per potesse nascer qualcuno di nuovo. Ero ospitato in una casa nella via chiamata dritta. Il non paio ironico che la provvidenza potesse seguire per un uomo che aveva perso completamente la direzione. Nel frattempo, a Damasco viveva in discepolo di nome Anania, un uomo semplice, fedele, senza titoli né poteri. Il Signore gli apparve in vision e gli ordino di cercare Saulo. La reazione di Anania in del risposto paio a main di tutta la scrittura. Signore, ho sentito da molti di quest'uomo, quanto male ha fatto ai tuoi santi a Gerusalemme. At 913, non era disobbedienza, era terra comprensible. Saulo era un nome che faceva paura, un nome associato a grida nodern, ports fondate, famiglie spezzat ma Dio non spiego, Dio ordino. E agiens quest parole che risuonano come una sentenza cosmica, perchegli e lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi il nazioni, I rei I figli di Israeli. At 915, Bibbia CEI 2008, uno strumento, non un premio, non un privilegio, uno strumento, nella lingua greca del testo, sigma kappa epsilon omicron sigma kappa lambda omicron gamma sigma, l'immagine quella di un vaso celto, plasmato per contenere qualcosa che lo supera infinitamente. Saulo, il persecutore, sarebbe diventato il contenitore vivente del nome che aveva cercato di distruggere, Anania abed. Entrò nella casa, si avvicinò all'uomo sico e dis qualcosa di straordinario prima ancora di imporgli le mani, fratello Saulo, non nemico, non prigioniero, fratello, in quella parola era condensato tutto il miracolo. La chiesa che Saulo aveva tentato di sterminare lo stava accogliendo come uno di loro, prima ancora di caparsi poteva fidarsi, lo squame cadero dagli occhi. Saulo vide, si alzò, fu battezzato, mangiò, e ricominciò a vivere. Ma non come Saulo, come Paolo dato il passaggio del nome non fu immediato nel testo, ma fu real nella sostanza. A Cipro, durante la prima spedizione missionaria, quando affrontò il mago elime lo colpo di sacità temporanea davanti al proconsul Sergio Paolo, gli addi registrano per la prima volta, Saulo, detto anche Paolo. At 139, da quel momento, il nome Saulo scompariva, non per decreto, per trasformazione, quello che seguì fu una vita che sfida ogni logica umana. Paolo predicò nel sinagogo di Damasco fino a quando non trovarono di ucciderlo. E I discepoli lo calarono nada tempo nel cestino attraverso un'apertura nel mura, il cacciatore diventò il cacciato, ma non fagiva per paura, fagiva perché non era ancora il momento di morire. Sarà troppo da dire, troppo mondo da raggiungere, a Gerusalemme, la comunità cristiana lo guardò con sospetto, che poteva credere alla conversione del paio feroce dei nemici, fu Barnaba, il figlio della consolazione. L'uomo che vedeva il meglio nel persone, e prendere Paolo per mano e presentarlo agli apostoli, a raccontare quello che aveva visto, a mettere la propria reputazione in gioco per un uomo che tutti temevano. E da quel momento, tutto cambiò, la chiesa divenne una fiamma, non più solo Giudea, non più solo locale, una fiamma che attraverso il Mediterraneo, che raggiunse Filippi e Tessalonica, Atene e Corinto, Efeso e Roma. Paolo scrisse letter che ancora oggi bruciano nel mani di Kyla leg, porto il nome di Ges davanti ai filosofi greci nell'Areopago, davanti ai re, davanti ai governatori, scrisse incatenato, prego in prigioni, canto a mezzanotte ai muri di una cella, e ai terremoti aprirono la portava con sé, nel corpo o nell'anima, quello che chiamava una spina nella carne, qualcosa che lo tormentava, che non sedeva nonostante la preghiera, 3 volte chiese a Dio di liberarlo. E 3 volte il cielo rispose non con la guarigione, ma con qualcosa di più grande. Ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. To Cor 129, Bibbia CEI 2008, Paolo non garg, Paolo imparo, e scris con quella pena spezzata la parola più potente del Nuovo Testamento, amuleto, prima del suo ultimo viaggio verso Gerusalemme. Paolo rienga i presbiteri della chiesa di Efeso sulla riva del mare, non porto un discorso preparato, porto la sulla crime, dis loro che lo spirito lo stava spingendo verso Gerusalemme, che prigioni e tribolazioni lo aspettavano, e agiens, con una serenità che spezza il cuore, quest parole,
non writing la mia vita merit voldanella, perch conduca a termin la mia casa e il ministero che ho ricevuto del Signore HS. At 2024, Bibbia CEI 2008. Non writing la mia vita merit voldanella, non cum disbrazioni, cum liberazione total, cum la dichiarazione di un uomo che aveva già perso se stesso su una strada polverosa nei pressi di Damasco, e da allora non aveva più cercato di ritrovarsi. Alla fine, Paolo fu incatenato a Roma, prigioniero, e da quella prigione scrisse la lettera più tenera, più piena di gioia che la scrittura conserva, scrisse ai Filippesi, siate sempre liti nel Signore, vi lo ripeto, siate liti, del 4, Bibbia CEI 2008, gioia dalla prigione, pace dalla catena, libertà dal bio, ecco la verità più profonda di questa storia, Dio non cerca le persone pronte,